மற்றும் சுந்தர் சி இணைந்து நடிக்கும் பத்ரி இயக்கத்தில் பட்டாம்பூச்சி ஒரு செம்மையான சைக்கோ த்ரில்லர் படம் ஜூன் 24 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். நீங்க ஆக்சுவலி சென்னையில இருந்து கமல் சாரோட ஊர் இது கேட்கக்கூடாது அந்த கேள்வி எல்லாம். அவர் பண்றதுல வந்து ஒரு 10% பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் a success. I would love to see Rajini sir in a family comic drama because I think he's a wonderful actor. He's a ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு முல்லை பெரியார் பிரச்சனைக்காக. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இங்கே தமிழ் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் கடுவாக்கு எப்படி தமிழ் ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார். இப்போ நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா இந்த மொத்த பிரஸ் மீட்டோட ஹெட்லைன் அது ஆயிடும். நான் இங்க வந்தது வந்து கடுவா படத்தோட ப்ரமோஷனுக்கு. ஸோ அதை பத்தியே பேசலாமே. சினிமா விட்டு வேற எதுவும் தெரியாது சார். I don't have any other business. I mean, when did you feel that there is a need to do a action film in Malayalam? Because இதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து they have set a benchmark for Malayalam films. Others are trying to emulate Malayalam movie. நீங்க then why do you feel there is a need to go and do one fully action packed entertainer? ரெண்டு and மூணாவது, how do you manage direction, acting, distributing, and how do you manage all those things? Yeah, so அந்த முதல் கேள்விக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கேட்கறது 2019 beginning அந்த டைம்ல. ஸோ அன்னைக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட போதே the first thing that struck me is ஏன் ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு. லைக் சமீபத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து மலையாளத்தில் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்லல, பட் ரியல் செரிப்ரல் சோஷியலி ரெலவெண்ட் அந்த மாதிரி படங்கள், இல்லை ஃபீல் குட் அந்த மாதிரி படங்கள். ஏன் இந்த மாதிரி சினிமா மலையாளத்தில் ஏன் நடக்கலைங்கிற வந்து that time itself I thought the moment I heard the script. அதுக்கப்புறம் இப்போ 3 years ஆகுது. இப்போ 2022ல ஐ திங்க் தட் நரேட்டிவ் இஸ் வெரி வசிஃபரஸ் இன் ஆல் ஆஃப் கேரளா. எல்லாருமே அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் பார்க்கணும்னா தமிழ் படம் இல்லைன்னா தெலுங்கு படம் தான் பார்க்கணும், இல்லைன்னா கன்னடா படம் தான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு 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 நரேட்டிவ் இருக்கு கேரளாவில். அண்ட் தட் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ என்ஜாய். எங்களாலையும் பண்ண முடியுமே, ஏன் அது வி கேன் ஆல்சோ டூ. ஸோ அது தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்ராக்ஷன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன் அ ஹெல்தி இண்டஸ்ட்ரி ஐ பிலீவ் ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் ஷுட் கோ எக்ஸிஸ்ட். அப்போதான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அந்த மாதிரி படங்களே வராது, அப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ சமீபத்தில் நான் 2 ஃபிலிம்ஸ் கேரளாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். ஒன்று வந்து KGF 2, இன்னொன்று வந்து 777 சார்லி. ரெண்டுமே சோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் டு தி அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். அண்ட் போத் ஆர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ். போத் KGF 2 இஸ் அ ஜாயண்ட் பிளாக் பஸ்டர். 777 Charlie also did really well in Kerala. So அதுதான் நான் சொல்றேன், we have to have all kinds of cinema. Malayalam is now spoken about all over the country for realistic, sober films that resonate with the society. But இந்த மாதிரி ஒரு larger than life cinematic mass masala action entertainers-உம் வேணும் இண்டஸ்ட்ரியில. I miss it. I as a film lover I miss it, which is why I wanted to do one and I've done it. And I hope that the fact that this sentiment is shared by a lot of people in Kerala today translates into success for the film. Secondly, எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி. அதான் எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒவ்வொரு ஜாப்ஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்டிங், டைரக்டிங், ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே சினிமா தான் எனக்கு. ஒன்று மட்டும் நான் கேரண்டியா சொல்ல, எனக்கு சினிமா விட்டு வேற எதுவும் தெரியாது சார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் பிஸ்னஸ், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் like investment and all that. Only I know cinema, and cinema I want to keep learning. I keep learning cinema. Life, wife வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து அவரோட செகண்ட் லவ் தான். ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்து சினிமா தான். ஸோ I want to learn all about. நீங்க ஆக்சுவலி சென்னையில இருந்து கமல் சாரோட ஊர் இது கேட்கக்கூடாது அந்த கேள்வியெல்லாம். அவர் பண்றதுல வந்து ஒரு 10% பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் a success. தமிழ்ல உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, இருந்து ஏன் இந்த கேப் எதுவும் அதுக்கான கதைகள் எதுவும் வரலையா, இல்லை நீங்க பண்ணலன்னு ஒரு ஐடியா எதுவும் இல்லையா? காவி தலைவனுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 ஃபிலிம்ஸ் ஆக்சுவலி ஐவ் ஹர்ட் த நரேஷன். பட் அவ்வளோ எனக்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் இன் யுவர் கரியர் சார், லைக் when you've already done so many films, now இப்போ வந்து எனக்கு வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது சினிமா பண்றதுக்கு. only if the work that film excites me will I do. இல்ல வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது. வந்து பணம் அது இதெல்லாம் now no, it's okay. I'm 20 years into this job now. I'm in a position where I'm happy. So only thing that will make me say yes to a film is that it excites me as an actor. I want இல்லனா இந்த படம் சூப்பரா இருக்கணும், I want to see that film on screen.
அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி நான் கேட்கல இது வரைக்கும். இப்போதான் சமீபத்தில் couple of filmmakers have reached out to me and they want to narrate a script to me. I haven't met them. If I meet, and I'm hoping and praying that it's a good script and I will want to do it. Hopefully yes. And like I said, I want to do a Tamil film for sure. Yeah. சார் பிரித்திவ் சார், இப்போ வந்து பேன் இந்தியா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு? அப்போ ஒரு மொழி படத்தை இன்னொரு ஸ்டேட்ல கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்றதுல ஏதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் இப்போ என்னன்னா, இந்த படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்றது ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு அதில். ஃபர்ஸ்ட்லி, எப்படி இருந்தாலும் இந்த டப்பிங்கான எஃபர்ட் இன்னைக்கு எடுத்து தான் ஆகணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் டிசைன் டுடே, all of us are anyway dubbing because the digital rights agreement will have that clause. If we give them all the language versions, we get more money. If we give them only Malayalam, we get this much money. So most of these big films, Kaduvaa mari big budget films ellam vandu we hand over digital rights and we give them the dubbed version in all 5 languages. So the amount is more and our revenue is more. அது எப்படி இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். அந்த எஃபர்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then I think it is only very fair that we give these dubbed versions a legitimate theatrical release. இதுல வந்து இந்த dubbed versions எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் சூப்பர் ஹிட் ஆகி பயங்கரமா பணம் வருது, அது மட்டும் கிடையாது. I think we are entering an age where you need to give the viewer a choice. உங்களுக்கு வந்து இப்போ கடுவா மலையாளத்துல பார்க்கணும்னா மலையாள படம் சப்டைட்டில்ஸோட பார்க்கலாம், இல்ல எனக்கு தமிழ்ல பார்க்கணும்னா தமிழ்லயும் பார்க்கலாம். அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல கிடைக்குது இல்ல, அதே சாய்ஸ் தியேட்டர்லயும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள்னா. So this is the future. Slowly, I think, because of what the streaming services are doing, the age of remakes will stop. In the remake பண்ற விஷயம் வந்து இனிமே நடக்காது. ஒரு next 5 to 10 yearsல this will stop. ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு போஜ்புரியில ஒரு சூப்பர் ஃபில்ம் வந்ததுன்னா within ஒரு 1 month கண்ட்ரி ஃபுல்லா அந்த படத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கு போஜ்பூர்ல, சூப்பரா இருக்குது, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அமேசான்ல அவைலபிளா இருக்கு, and we will all see it, and the remake will then become redundant. I think we are entering that age. So it's a start of the future actually. ப்ரோடாடி படம் நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மோகன் சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு. ஸோ தமிழில் நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாரெல்லாம் காஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஐ கேன் ஒன்லி டெல் யூ மை ட்ரீம் காஸ்ட். ஸோ ஏன்னா சி ஐ நோ ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் ப்ராப்ளி இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார், கல்ட் ஃபாலோயிங். பட் எங்கேயோ வந்து some people at least have forgotten that Rajini sir ku vandu amazing ana comic timing irukku. So Kamal sir oda comic timing we know, Panchadandram we've seen, even recently even the current generation will know that Kamal sir pulls off comedy superbly. But engiyo Rajini sir patti appadi pesradhu illa nenikkira, that he has got absolutely fantastic comic timing. Nam brodadi panni mudichu odane when I thought if I will do the film in Tamil, my dream cast for Lal sir's character was Rajini sir. And then the other character will depend on who does Lal sir's character only, So, yeah, I mean, I would love to see, but நான் direct பண்ணனும்ல, யாராச்சும் பண்ணி, I would love to see Rajini sir in a family comic drama, because I think he's a wonderful actor. He's a superb, he's one of the biggest stars, but I also think he's a wonderful actor, and I would love to see him in a role like that. Prithvi, I mean, I'm asking a lot of questions. Let me. That's okay. Last one. So, I mean, for me personally, the most abused word in cinema today is pan India. Because everywhere I go, people say pan India, and it sounds very abused. Yeah. I mean, and people understand that it's like a buffet where a producer just walks in, puts in 1, 2, 3, puts some eggs in his basket and he walks off. One Malayalam actor, one Telugu actor, maybe a Bollywood actor, and dub it in 5 languages, go on a promotional tour, say something and go off. See, but the real pan-India movies about that, you have some sensibilities, you spoke really well about it. So, how do you define a pan-India film? According to Prithiviraj, what is it? See, first and foremost, you have to understand that what will travel is the content. That ultimately the story that you say will have to resonate to people everywhere for it to be a pan-India. Forget pan-India, for it to work in your own state, it will have to resonate with the people watching the film. So ultimately it has to be the content. Like you said, just because you have a hero from Telugu, a heroine from Bollywood, a villain from Malayalam, few character actors from Tamil, and you mount it on a budget of 350 crores, it doesn't become a pan-Indian film. Yeah, bigger films means you have more money to, mount the film, you have more money to set up the canvas of the film,
you have more money to give it the widest possible release. But ultimately, films like Bahubali and KGF and even Vikram and all work because the content resonated with people who watched the film. Simple example, Bahubali became so big, but nobody in Kerala at least, knew a lot about Prabhas or Rana before Bahubali. KGF 1, it didn't have actors from every language in India, KGF 1 was pretty much an ambitious project from Kannada film industry. So that we should not forget. Everything else that comes associated with this new pan-India, pseudo terminology like you said, is good. That the fact that now you are thinking you have to release your film everywhere. You need to spend that money to make sure you set up an infrastructure where your film releases all over the country as a mainstream release. You market your film everywhere. All that is good. But don't make pan-India cinema only about that end of the process. The process you should get right there, which starts from putting pen on paper. So that is something I think we should not lose vision of as we go after pan-Indian success, Prithina, பேன் இண்டியா உங்ககிட்ட தான் பேன் இண்டியா ஃபிலிம்னாலே மேக்ஸிமம் 2 பார்ட் எடுப்பாங்க, கேஜிஎஃப், புஷ்பா, விக்ரம் கூட அந்த. ஸோ கடுவாவும் செகண்ட் பார்ட் எதிர்பார்க்கலாமா? தெரியல சார், அது ஒரு டைரக்டர் ரைட்டர் கிட்ட தான் கேட்கணும். பட் டு மை கிரெடிட், I announced Lucifer as a 3-part series before the pan-India craze came. So, therila, I mean, it purely depends on how you want to. Like, for example, KGF. I know Prashant always knew it was a 2-part film. Like, before, the first part became a hit itself, he knew that there will be a second part to complete the story. And it is not like you start doing the first film and then halfway through you realize, oh, this will need to go to a second part. Same with Lucifer. Lucifer, we knew the story arc from first part to third part, but we didn't announce it because 3-part series வரப்போற படம் first part disaster முடிஞ்சிருச்சுல்ல. So அதான் பேசாம இருந்து, the film does well, then we'll think about it. Thank you so much. Sir, Prithiv sir, மலையாள திரைப்படங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப பேசப்படும் இப்போ மற்ற லாங்குவேஜ்ல ரசிகர்கள்ட்ட கூட. அது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நினைக்கிறீங்க நீங்க? நேட்டிவிட்டிங்கிறது முக்கியம் இல்ல, பட் where you have to understand nativity is, there is also, I think, a sense of false comprehension where if you want your film to travel, you cannot be rooted in nativity. அது தப்பு. ரொம்ப நேட்டிவான, ரொம்ப டீப்லி ரூட்டட் இன் யோர் கல்ச்சர்னா ஒரு படமா இருந்தாலும், it could actually be effective everywhere if you tell the story the right way. For example, விசாரணை, வேர்ல்டுல எங்க போய் உட்கார்ந்து அந்த படம் பார்த்தாலும், even if you watch it with subtitles, it hits you. உள்ளுல ஏதோ ஒரு பிடிக்குது, அப்படி ஒரு கொளுத்து விசாரணை வந்து. And it's deeply rooted in interior Tamil Nadu. So nativity-ங்கிறது is not something that is a must or not must. Only thing is, the moment you start thinking, I want my film to release on a pan-India level, இல்ல அது வந்து ஸ்டைலிங் வந்து நியூட்ரலா இருக்கணும், ஸ்டோரி வந்து சிட்டில செட் பண்ணிருக்கணும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்றதுக்கு தேவையில்லைங்கிற ஒரு ஒபினியன் எனக்கு. Yeah, sir, you are asking something. One second, I'll just take this question and come back to you. Yeah. Prithvi sir, I'm big fan of you. I don't know who's asking now. Oh, can a gentleman in the back ask one question? He's been raising his hand for a long time. Oh, Kaduvaa tiger. பட் இந்த படத்துக்கு வந்து கடுவான டைட்டில் வச்சிருக்கிறது வந்து இந்த கேரக்டரோட நேமோட ஷார்ட் ஃபார்ம். கேரக்டர் வந்து கடுவா குன்னேல் குருவச்சன், அதோட அப்ரிவியேஷன் மாதிரி கடுவா. You were asking something, yeah. To me or? Yes, sir, for you, sir. Okay. I'm first big fan of you, sir. Thank you so much. Adam John and Anarkali. From that time to I'm watching your movies. Thank you. I already feel old. Yeah. Yes, I'm from Andhra. Many fans are there for you. Yeah. Please release every film in Telugu to everywhere. I will try my best. Yes, Thank sir. you so much for the love. Yes, sir. Big fan of you. Yeah. Sir, Prithiviraj, Yes. இல்லை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு முல்லை பெரியார் பிரச்சனைக்காக. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இங்கே தமிழ் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் கடுவாக்கு எப்படி தமிழ் ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார். இப்போ நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா இந்த மொத்த ப்ரெஸ் மீட்டோட ஹெட்லைன் அது ஆயிடும். நான் இங்கே வந்தது வந்து கடுவா படத்தோட ப்ரமோஷனுக்கு. ஸோ அதை பற்றியே பேசலாமே. சாரி, கடுவா வந்து டப்பிங் தான் சார். இட்ஸ் அ டப்பிங் ரிலீஸா? ஸோ எல்லாமே சேம் டைம் ரிலீஸா? ஸோ பேசிக்கலி ஹவு திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் ஒர்க். இப்போனா
இப்போதைக்கு it is not fully in our control. Sometime in the future it will be. இப்போ எப்படின்னா when we release the film in Chennai, for example, the theaters, the multiplexes are the ones who tell us we would like 2 shows of Tamil and 3 shows of Malayalam. So theaters கேட்குற மாதிரி தான் we upload in the Cube or UFO or however it is. We can't fully control how many centers will play Tamil, how many centers will play Malayalam. That is dependent on the theater demand. But down the line, I would like to have that, you know, these many versions Tamil play pannitha agano. I would like that. We will get there slowly. Beginning தான் இல்ல. சார் பிரசாந்த் நீல் சாரோட அப்கமிங் மூவியான சலார் படத்துல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க. ஆக்சுவலா நேத்திக்கு ஃபுல்லா இன்டர்வியூ பண்ணா நானே கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சார், அந்த டாக் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. சோ அது நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல. இல்ல ஆக்சுவலி நான் சலார் நரேஷன் கேட்டேன். நான் நடிக்கலாங்கிறது வந்து I told them I would like to do the film. The only thing we are trying to work out is dates. And நான் வந்து ஒரு மலையாளம் நடிகர்னால I am used to this. Okay, ஒரு 50 days 55 daysல ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா ஒரு படம் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு போலாம். பட் சலார் can't be shot like that. It will go on for many months. அவ்வளோ months வந்து every month I have to give some days for that film. So அப்படின்னா I have to now talk to all the Malayalam films that I have lined up and tell everybody இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா வந்து சலார் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்ட படம் அது. அதுல போய் டேட்ஸை கொடுத்து நான் ஒரு 10 days ஷூட் பண்ணி கமிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏன் டேட்னால அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. யூனோ ஐ ஓவ் தட் மச் டு பிரபாஸ், டு பிரசாந்த், டு ஹோம்பாலே. பட் இட் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட். I would love to do that film. Thank you so much, Press and Media, for the wonderful one questions. lady, last question. Yeah. Okay, yeah. Hello, hi. Hi, ma'am. Thank you so much. For last 8 years. Oh, thank you so much. It started from the movie called Anarkali, Memories, and Mumbai Police. அப்புறம் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியல என்னால. நான் ஸ்டாப்பா உங்களோட ஸ்டாப்பே பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். பண்ண மாட்டேன். Thank you. So here I am. Thank you. So ஜனகணமன whatever it is. ஒண்ணே ஒன்னு சொல்ல என்னன்னா என்ன சொன்னாலும் அந்த தமிழ் படத்துல அந்த மொழி படத்துல நீங்க நடிச்சீங்க பாத்தீங்களா? அது வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி. Thank you so much. அந்த நாய் சேசிங் சீன் வந்து நீங்க உண்மையாவே நாய் துரத்திற மாதிரி ஓடுனீங்களா இல்ல நீங்க சும்மா அப்படியே ஆக்ஷனோட அப்படியே நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனீங்களா? ஏன்னா நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனதா? ஏன்னா எனக்கு வந்து நாய் குட்டி ரொம்ப பிடிக்கும். So I don't run away from dogs. But அந்த படம் வந்து full credit ராதா மோகனோடது மேம். I mean அந்த ஆள் ஒரு genius. எனக்கு தெரியல, I don't know why ராதா மோகன் is not doing films back to back, because அவர் கூட உட்கார்ந்து ஒரு ஈவினிங் நீங்க பேசிங்கன்னா உங்களுக்கு you will know that man is a true genius. அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டோரிஸ், ஸ்கிரிப்ட்ஸ், சினிமா தாட்ஸ். நான் இப்போ வந்து at some point I will call ராதா மோகன் and say if you are not making those stories, give those stories to me. Because அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ராதா மோகன் கிட்ட. So அந்த மாதிரி மூவிஸ் நிறைய பண்ணணும் நீங்க. Thank you, I'll try my best. நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இங்க வந்து தமிழ்லயே பேசலாங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தேன். ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஹோட்டல் வர வழியில யூடியூப்ல கமல் சாரோட ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன். எல்லா கான்ஃபிடன்ஸும் போயிடுச்சு ஆக்சுவலி. அவர் பேசுகிற தமிழ் கேட்டிங்கன்னா ஐயோ இந்த செந்தமிழ் இருக்குல்ல அவ்வளோ அழகாக தமிழில் பேசுகிறாங்க அவர்கள். ஸோ ஐ வில் ட்ரை. நிறைய தப்பு இருக்கும், பட் இருந்தாலும் யூனோ பிகாஸ் ஒரு தமிழ் படம் பண்ணியே ஐ திங்க் நவ் இட்ஸ் காவி தலைவன் இந்த இயர் டூ ஓகே எனிவே 7-8 years ஆகுது ஒரு தமிழ் படம் பண்ணியே. ஸோ இட்ஸ் பீன் அ லாங் வைல். Firstly, I'll start with all the actors on stage. Thank you so much, Ganesh sir, Jiva, Arya, as fellow actors, to be here and to support our release, to support our Tamil teaser launch today. It's always very heartening to see, you know, when your co-collaborators, co-actors come and support one another's work. I've had the privilege of working with Arya from long time ago, and he's like a brother, you know, probably one of my first point of contacts in Tamil cinema. Jiva இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல. I hope sometime in the future, in the near future, that I'm able to work with Jiva. எப்படி இருந்தாலும், you know, whatever, just let me know when there is an opportunity. Ganesh sir and me have also not worked together, so I hope sometime soon we will work. Chaudhary sir, actually என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பர் டே கேட்குற ஒரு நேம் அது. இப்போ வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பி லைக் மோகன்லால் சார், மம்முட்டி சார், கமல் சார் அப்படிலாம் சொல்லுவார். இப்போ ஜீவா, ஆர்யா கேட்டிங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு பி லைக் ரஜினி சார், ஐ வாண்ட் டு பி ஏதாச்சும் ஒரு யூல் ஹேவ் திஸ் திங். நோ, இப்போ லிஸ்டன் சீஃப் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பி லைக் ஆர்வி சௌத்ரி சார்னா சொல்லுவார். ஸோ அவரோட சைல்டுஹுட் ஹீரோ மாதிரி ஆர்வி சௌத்ரி சார்.
யூனோ வந்து வளர்ந்து வலுதாகி ஆர்வி சௌத்ரி சார் மாதிரி ஆயிடணும், அதான் லிசன் ஸ்டீஃபனோட மிகப்பெரிய ட்ரீமே. அண்ட் அன்பு சார் வந்து நான் இன்னைக்கு தான் முதல் வாட்டி பார்க்குறேன். பட் அகெயின் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஹீ ஸோ ஃபெமிலியர். ஏன்னா அடிக்கடி half an hour 45 minutesல ஏதாச்சும் கான்வர்சேஷனில் அவரோட பேர் வந்துடும், இல்லை லிஸ்டன் ஸ்டீஃபனில் ஒரு ஃபோன் கால் இருக்கும், அவர் என் கேரனில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அன்பு சார் சொல்லுங்கள், அப்படி ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ப்ரெசன்ஸ். ஸோ ஃபைனலி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், ரெண்டு பேருமே இங்கே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் கிரேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஐ எம் ப்ரிவிலேஜ் டு ஹேவ் யூ ஹியர். பிரசாத் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். நான் முதல்ல டைரக்ட் பண்ண படத்தோட தெலுங்கு ரீமேக், அது நான் பண்ண படம் விட ரொம்ப பெரிய படம் ஆக்சுவலி. காட்ஃபாதர், சிரஞ்சீவி சார் ஹீரோ, சல்மான் கான் இஸ் பிளேயிங் மை ரோல் இன் தி ஒரிஜினல். பிரசாத் சார் தான் அதோட ப்ரொடியூசர். I hope someday I can work with you too, sir. The rest of it is all our team, so I think the formalities don't hold anything, any validity. But yeah, Vivek is probably, you know, a bigger star in a pan-India level than all of us here involved, because he is like one of the OG greats, you know, from 90s Bollywood onwards. When I did Lucifer பண்ணும்போது, after Mohanlal sir, I had thought a lot about all the casting options. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் எந்த நடிகர் எந்த ஆக்ட்ரஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப யோசிச்சு நான் காஸ்ட் பண்ண ஒரு படம். பட் மை ஈஸியஸ்ட் காஸ்டிங் வாஸ் பாபி. மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ், நான் வேற ஆக்சுவலி யோசிக்கவே இல்லை. மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வாஸ் விவேக் ஓப்ராய். ஐ டென்ட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் அ செகண்ட் ஆப்ஷன். நான் கூப்பிட்டேன், நான் மணாலியில் இருந்த ஷூட்டிங் டைமில் ஐ கேவ் மை நரேஷன் ஆன் ஃபோன் and he did the film for me. From then on, Vivek and me have been like very close friends. Our families know each other. He's like a brother to me. So when Kaduvaa came and we wanted Vivek to play this role, I called him and said, I didn't even give him a choice. I said, come and do this for me. And he did it. And in the படத்தில் வந்து in the role, it is not like a hero villain. படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் மாதிரி இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ். ஸோ அந்த ரோல் அவ்வளோ அத்தாரிட்டேட்டிவாக அவ்வளோ கமாண்டிங்கான ஒரு ஆக்டர் பண்ண வேண்டியது இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது விவேக் பண்ணதில் வந்து வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி. அவர் டப்பிங் டைரக்டர் சார், லூசிஃபர்லேருந்து யூ ஆர் லைக் மை யூனோ ஒன் ஆஃப் மை அசோசியேட்ஸ் நவ். ஜனகணமனா அவர் தான் பண்ண, நான் கடுவா நெக்ஸ்ட் ஃபில்மு நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க சார். அதை விட லூசிஃபர் 2 அவர் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூனோ இட் இஸ் எனக்கு வந்து என்னோட டீமில் என்னோட சீஃப் அசோசியேட் எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்களோ அந்த பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆள். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். லிஸ்டன் ஸ்டீஃபன் தேங்க்ஸ் நான் சொல்ல முடியாது, கொச்சினில் பார்க்கலாம். And it's the first time I'm working with Samyukta. I've known her for a long time. You know, Samyukta வந்து முதல்ல ஒரு பெரிய ஹிட்டான படம் தீவண்டி வந்து I was part of that production house that produced. I remember ஷாஜி நடேஷன் the producer வந்து எனக்கு ஸ்டில்ஸ் அனுப்பி இந்த பொண்ணை காஸ்ட் பண்ணலாமா எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் தான் சொன்னேன் காஸ்ட் பண்ணுங்க ஷாஜி. ஓகே. So yeah, but it's nice to finally work with a very very promising, very ambitious actor. Now very busy in Telugu. Again, Samyukta also made her debut with a remake of one of my films, Ayyappanum Koshim. She played a very important part in Bhimla Nayak. And finally, thank you to the Tamil media. எனக்கு வந்து தமிழ் சினிமா பற்றி யோசிக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டான மெமரிஸ். ஏன்னா கொஞ்சம் தான் ஐ டிட் சம், ஐ டோன்ட் நோ 7-8 ஃபிலிம்ஸ் இன் தமிழில். அந்த படங்களில் வந்து எல்லா படமும் வந்து பேச வச்சது, எல்லா படத்துலையும் ஏதோ ஸ்பெஷல் இருந்தது. மொழி மாதிரி ஒரு ஃபாரெவர் கிரீன் ஒரு படம் எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்தது. நான் கடைசியாக ஒரு தமிழ் படம் பண்ணப்போ ஐ காட் த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவார்ட் அந்த படத்துக்கு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்வீட்டான மெமரிஸ். ஆமாம், அப்போ அந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் தான், அப்போ ஏன் நீங்கள் ஒரு தமிழ் படம் பண்ணலைங்கிறது. ஐ ஹோப், ஐ விஷ் ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு டூ இன் தமிழ். சௌத்ரி சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் வாங்க தமிழில் படம் பண்ணுங்க. எனக்கு கண்டிப்பாக சார் பண்ணுவோம். வி வில் டூ சம்திங் தட் மேக்ஸ் that stands as a testament of my respect towards Tamil film industry. So thank you to all the media friends for being here. Thank you for gracing the occasion. Kaduvaa பொறுத்த வரைக்கும் I want to make it clear, இந்த மல்டி சிட்டி ப்ரொமோஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கடுவாங்கிற படத்துக்கு மட்டுமா பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் கிடையாது. இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இனிமேல் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து பண்ணுற எல்லா பெரிய படங்களும் இப்படி தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு ஆள்னா. We have to come and communicate with our audience in every state on a first-person basis. We have the access now, like with you guys and with online accessibility, to provide the information all of them want directly. ஸோ இனிமேல் எல்லா பெரிய படங்களும் அதான் டப்பிங் பண்ணி உங்களுக்கு மலையாள படம் சப்டைட்டிலோட பார்க்கணும்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கணும், தமிழில் பார்க்கணும்னா அந்த ஆப்ஷனும் இருக்கணும், அப்படி நினைக்கிற ஒரு ஆள்னா. ஸோ இப்போ கடுவாவில் ஆரம்பித்தது ஐ ஹோப் அண்ட் ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ ப்ரே is a process that we will be able to sustain for all big releases coming from Kerala, and not just for my films, for any film of that industry.
ஏன்னா வர காலத்தில் வந்து ஐ திங்க் வி வில் ஆல் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வி வில் பிகம் ஒன் பிக் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸோட நான் ஒரு அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் KGF 2ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா now they have come to Malayalam. They are doing a film that I'm directing called Tyson. They have come to Malayalam. I would like Tamil producers, producing Malayalam films, Malayalam actors doing Tamil cinema, Malayalam producers making Tamil films. அந்த ஒரு coordination இருந்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும். It's time we join hands and we make this into one big cinema industry, and that's the future where we are headed into. So thank you so much for being here. When Kaduvaa releases, I hope and pray that all of you like the film and there is support and you all bless the film. One last thing about Kaduvaa, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான சேஞ்ச் இந்த படம். இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான சேஞ்ச். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலத்தில் சூப்பர்ப் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் மலையாளம் அண்ட் ஐம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் இட். வி ஆர் கோயிங் த்ரூ அ ஃபேஸ் வி ஆர் மேக்கிங் சூப்பர்ப் கான்டென்ட். பட் எங்கேயோ ஒரே ஒரு ஜானர் மட்டும் விட்டுடுச்சு. வி forgotten to make these mass action entertainers in Malayalam. So a lot of people in Kerala also share that sentiment that we would like to see, with all the great work that's happening in Malayalam, we would also like to see mass action entertainers being made. So Kaduvaa வந்து அந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஸ்டெப். ரொம்ப நாளா மலையாளத்தில் நடக்காத, ரொம்ப நாளா என்னால் பண்ண முடியாத ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபில்ம். I had a lot of fun doing it. Hope you have as much fun watching it. Thank you. ஜெய் மற்றும் சுந்தர் சி இணைந்து நடிக்கும் பத்ரி இயக்கத்தில் பட்டாம்பூச்சி ஒரு செம்மையான சைக்கோ த்ரில்லர் படம் ஜூன் 24 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.